Toda mi vida fue un lucador. Tu cara mi resulta muy familiar. En la acera de Providence, Rhode Island, la gente hace cola desde las 5 de la mañana. No esperan por un concierto ni por un evento especial, esperan entrar al tribunal municipal donde el juez Frank Caprio ha impartido justicia durante décadas con una mezcla de sabiduría y ternura, pero el 12 de octubre de 2023, nadie estaba preparado para lo que iba a ocurrir. Cuando el guardia abrió la puerta, un anciano de 84 años, vestido con un abrigo rayado y empujando un carrito de supermercado oxidado, se arrastró hasta el estrado. Su nombre, Roberto Thompson, veterano de Vietnam, sin hogar desde hace 20 años y acusado de robar una barra de pan valorada en $2 en un principio parecía un caso más. Sin embargo, en cuanto el juez Caprio preguntó, ¿Q leva en es carrito, señor Thompson, él se cargo de electricidad? Antes de continuar con esta historia atrapante, no olvides suscribir para escuchar los mejores casos del juez Caprio y dejarnos tu comentario sobre su veredicto. Ahora sí, comenzamos. El reloj del ayuntamiento marcaba las 9:10 cuando una ráfaga de viento cortante se coló por la avenida Washington. En el interior del tribunal, el air olía a desinfectant y café. Los funcionarios intercambiaban saludos rutinarios hasta que un ruido sordo hizo que todos levantaran la mirada. En el umbral apareció una figura encorvada empujando un carrito cuyas rutas chirriaban contra el suelo de linóleo, como si protestaran por el peso del mundo. El hombre llevaba un abrigo militar desgastado y una gorra de lana que apenas dejaba unos ojos grises hundidos, pero alertas. Al llegar frente al letrero de prohibido fumar, se santigó con una lentitud ritual. Luego, con la punta del bastón, alineó las rutas del carrito con precisión militar, como si formara parte de una formación que solo él podía ver. En el estrado, el juez Frank Caprio terminaba de ajustarse la toga. A sus 80 años, sus manos conservaban la firmeza de la ley, pero sus ojos dilataban la fatiga de quien ha visto demasiadas historias repetidas. Tras despachar un par de casos rutinarios, el secretario anunció la causa número 2017-1342, el municipio contra el señor Robert Thompson. El anciano se incorporó de la última banca con una dignidad que contrastaba con su evidente precariedad. Señor Thompson, preguntó Frank, suavizando la voz hasta convertirla en un susurro. Roberto asintió y caminó hacia el podio. Al llegar, se quitó la gorra con mano temblorosa, revelando bajo la luz blanca una chopper militar deslastrada, 82nd Airborne Division. El juez contuvo la respiración. Aquella chopper lo transportó en 1969, cuando el recién licenciado veía desfilar a los veteranos. Señor Thompson, intervino el fiscal, usted fue detenido por hurtar una barra de pan de $2. ¿Cómo se declara? La sala quedó en silencio absoluto. Roberto habló con voz quebrada pero firme, me declaro responsable, señoría. ¿Podría explicarme que lo llevó a cometer este hurto? Preguntó Caprio, evitando la palabra de delito. Levo 20 años sin teco, señoría. Anoche never mi compañero, senalo hacia el carrito, no comía desde el jueves. El pan era para el Roberto camino hacia el carrito y apartó una manta de lana agujirida. Debajo, sobre una almohada de cartón, yacía un perro mestizo, tan canoso como su dueño,
con una chopper milita identica colgando de su collar. Se llama Sarge, Dijo Roberto. Me encontro en el desierto en 2003. Salvo mi vida dos veces, una de un mortero y otra de la soledad. Prometí que llamas lo digeria actras. El pan era para él, las lágrimas rodaron por las mejillas de los presentes. El juez Caprio se quitó los lentes y miró al anciano. No vera un acusado, sino a un oficial que había guiado a su único soldado a través de dos décadas de frío y olvido. Señor fiscal, dijo Caprio con determinación, retiró la acusación por hurto. Y en su lugar, el municipio de Providence imputa al establecimiento por no haber ofrecido asistencia a un veterano y a su compañero de servicio. La sala quedó muda. Aparte de hoy, prosiguió el juez, tribunal dicta que el señor Thompson y Sarge tendrán alojamiento permanente, comida caliente y atención veterinaria gratuita. El costo será cubierto por la partida de responsabilidad social, porque la justicia también es devolver la dignidad a quien la perdió defendiendo la nuestra Sarge, como si entendiera que la batalla había terminado, ladró tres veces. Roberto bajó la cabeza, no en derrota, sino en oración. Aquella mañana, el destino no había tocado la puerta del tribunal, había entrado de puntillas para finalmente encontrar una casa. La lona se abrió como una boca que guardara un secreto demasiado grande. Y entonces surgieron las fotografías. No eran fotos cualquiera, eran rostros. Jóvenes en uniforme, algunos sonriendo, otros con la mirada perdida en algún lugar que solo ellos conocen. Frank tomó la primera, un chico de apenas 18 años, pelo rubio, orillas de soplilo, una cicatriz en la ceja izquierda. Debajo, escrito con bolígrafo y desvanecido, PFC Daniel R. Cooper, KIA 1501 a 1951. La segunda era un sargento de piel cabriza, brazo en cabestrillo, cigarrillo en la comisura de los labios, Sergeant Thomas Bet Alvarez, KIA the 22nd of April, 1951. La tercera, un teniente con gafas de pasta, fondo de helicóptero, una mano levantada en saludo, Lieutenant James P. Connor, KIA 0305 a 1951. Frank las iba sacando una por una, alineándolas con el mismo cuidado con QUN Nino ordena sus soldados de plomo. Las filas crecieron, 10, 20, 50. Cada imagen trae consigo un nombre, una fecha, una historia congelada en el instante en que el obturador cerró. William permaneció de pie, erguido de nuevo, como si el peso de los años se hubiera transferido de sus hombros a los del juez. ¿Cuántos? Preguntó Frank sin levantar la vista. 382, señor. La cifra quedó al suelo como una losa. Alguien, al fondo de la sala, celoso. Un estudiante de derecho se levantó y salió corriendo, incapaz de contener el llanto. Frank continuó sacando fotografías hasta que el espacio delimitado por su toga negra se convirtió en un cementerio en miniatura, 382 caras que miraban al techo, 382 sonrisas interrumpidas, 382 sueños que nunca llegaron a casa. ¿Por qué las levas contigo? Esta vez, Frank se miró a William. Porque nadie más lo hace, respondió el veterano, con voz ronca pero firme. Al principio eran solo mis amigos. Después, cuando volví, fue al cuartel a pedir las listas.
mi dieron papeles, pero los papeles se pierden. Las fotos no. Las fotos hablan. Cada noche, cuando mi misha bajo los puentes, les contaba como había sido el día, hoy no lo vio, muchachos, en el refugio dieron sopa de tomate, la misma que numbers de ban en el frente. Aci no se sienten solos, Frank Caprio. Sus rodillas crujieren, pero no lo importo. Se volvió hacia la sala. Señoras y señores, dijo, y su voz recuperó la potencia que lo había hecho famoso en los tribunales de Providence, aquí no hay un caso de hurto. Aquí hay un caso de memoria. De la memoria que nosotros, los que numbers cuidamos, le debimos a los que se fueron. Se acercó a William y le puso una mano en el hombro. El gesto fue tan simple que pareció sacramental. ¿Recuerdas el día que legas de Coria, como si fuera ella, señoría? Respondió William. El 15 de septiembre de 1950, en Incon. El agua olera petróleo y pólvora. Mi sargento me dijo, Thompson, olvida tu nombre, aquí es solo un número. Pero yo me dije, no. Aquí soy el que va a traer a todos de vuelta. ¿Y los trajiste? Preguntó Frank. William miró el suelo, cubierto de fotografías. Se arrodilló lentamente, con la misma lentitud con que se arrodilla quien visita una tumba. Con la yema del índice fue tocando cada rostro, como si fuera a contarlos uno por uno. Cuando llegó a la última, alzó la vista. Sus ojos, secos durante 20 años, se llenaron de lágrimas que parecían haber estado esperando permiso. No, señoría. Pero ellos me trajeron a mi cada noche, cada madrugada. Cada vez que cerraba los ojos, me decían, Thompson, tú si puedes volver. Levarnos contigo. Y aquí están. Frank respiró hondo. Se quitó la toga. Debajo llevaba una camisa blanca, la misma que usaba desde que era fiscal. Se arremangó la manga izquierda y mostró un brazalete negro desgastado, con una estrella plateada en el centro. Yo también estuve allí, dijo. Artillería de marina. No los conocerá todos, pero conocerá bastantes. Señaló una foto, un cabo con una guitarra. Est era Queudas O'Neill. Tocaba sonando a cada noche. Desde que se la tocaba suficientes veces, la guerra se aburriría y se iría. William sonrió por primera vez. Una arruga profunda le cruzó la mejilla, como si la sonrisa hubiera estado escondida tras una cortina de hilo. Queudas murió en mis brazos, murmuró. Me dio la púa de la guitarra y me dijo, llévala a casa. Que mi madre sepa que la música legó más lejos que las balas. Nunca supe dónde estaba su casa, aci que la púa, señaló una lata de sopa abolida, la puse en la primera lata. Ahiva conmigo. Frank se volvió hacia el fiscal de turno, un joven abogado que hasta entonces había estado sentado con la expresión de quien asiste una película que no entiende. Fiscal, que dice el Código Penal de Rhode Island sobre el hurto de bienes valorados en menos de $50, es un delito menor, señoría, respondió el fiscal. Castigable con multa o servicio comunitario. Si el acusado devuelve el bien y acepta responsabilidad, puede quedar en libertad condicional. Frank asintió. Se agachó, recogió la foto de Daniel Cooper y la sostuvo en alto. Fiscal, aquí tiene su multa.
382 vidas q pagaran la juda q hoi pretendimos cobrar. Cre q es sufficient brel fiscal abrio la boca, pero no salio ningun sonado. Solo ascencio Frank volvio al estrado. Se puso la toga, pero esta vez no parisha una prenda de poder, sino una manta q liquidaba grande. Miró a William. Señor Thompson, es tribunal la encuentra no culpable de hurto. La encuentra culpable de haber recordado. Y por es delito, q es el más grande q pude cometer un ser humano, le impongo la siguiente pena, hasta ser el guardian oficial de estas 382 almas. Este tribunal ordena que se le proporcione alojamiento permanente en el Veterans Home de Bristol, don podrá contarles a los demás veteranos lo que usted sabe, que nadie se cuida atrás y que, cada 15 de septiembre, fecha del desembarco de Inchun, vendrá a esta sala y colocará estas fotografías en este mismo lugar. Para que ninguém juez que ocupe este estrado olvide que la justicia empieza por la memoria, William no dijo gracias. Solo se levó la mano a la sin en un saludo militar que tembló como un susurro. Frank respondió con la espalda recta y los ojos brillantes, conteniendo una lágrima que se negaba a caer. El guardia empujó el carrito fuera de la sala. Las rutas chirriaron, pero esta vez el sonido sonó como un himno. Las fotografías, ahora ordenadas en dos cajas de cartón proporcionadas por la corte, descansaban sobre la lona, cubiertas con una bandera de Estados Unidos que alguien había sacado de un armario olvidado cuando William cruzó el umbral, se volvió una última vez. Frank seguía de pie, la toga negra ondeando con la brisa de la puerta que se cerraba. William levantó la mano, no en saludo, sino en despedida. Frank respondió con un gesto que nadie en la sala olvidaría, se tocó el corazón con dos dedos y luego señaló el carrito, como diciendo, "Alla van ellos, y aquí numbers cuidamos nosotros para recordar. La puerta se cerró. A fura, la lluvia había cesado. Un rayo de sol atravesó los nubarrones y quedó sobre el carrito, iluminando las latas de sopa como si fueran campanas de una iglesia invisible. William empujó hacia la calle y, por primera vez en 20 años, no sintió el peso de las latas, sino el alivio de 382 almas que por fin habían vuelto a casa.